saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador. And this evening, we are having a real bilingual program. So we're going to be jumping back and forth between Spanish and English because that's who we are. We are a transnational community with roots in both places and with developments in both places. And therefore, we need to be honest about it and true about our nature. Como el poema de Somos anfibios, de nuestro Pablo Neruda, somos anfibios, tenemos dos aguas. Bueno, agua y tierra. Quería decirles que esta noche quien va a moderar esta sesión y que va a llevar todo a cabo es Alejandra Regalado. Y agradecerle tanto a ella como a Kalina Editores y también a la editorial Glass Spider Publishing por hacer este lanzamiento posible de este libro fabuloso que se llama Wake the Others, a Biography of My Motherland. Este libro, antes de presentarles a Alejandra, quiero decirles de parte de Casa de la Cultura que nosotros sentimos la importancia de este libro. ¿Por qué? Porque este libro habla de lo que no quieren hablar nuestras familias. La segunda generación que ha nacido aquí en Estados Unidos dice, but mom, you didn't tell me about this. I know nothing about where you come from. Can you please tell me? And the first thing, there is silence. There is total silence because it's so painful and so difficult to talk about this because it's really bearing our soul and the soul of the motherland. And I want to congratulate the author of this fantastic book, Willy Palomo, for actually having had the courage to come forth and give us this wonderful present. Okay, it's a real present. So, sin más, let me tell you a little bit about Alejandra Regalado. She's Salvadoran American, author, editor, and translator. She's the author of Relinquenda. It's the winner of the National Poetry Series, and we had the pleasure of having her read from that marvelous book, intimate and marvelous book. And the chapbook Piedra, and the poetry collection Matria, winner of the St. Louis Book Award. And Alejandra holds fellowships from Canto Mundo and Letras Latinas. She's the winner of the Coniston Prize, and her work has appeared in the Best American Poetry, World Literature Today Narrative, the Poetry Foundation. She has many translations, and I think it's important that we see that above all, I always congratulate her on her work with Kalina Editores. Y poder decirles que la Casa de la Cultura está muy contentos, muy felices de que Kalina Editores tome las riendas de esta institución para seguir promoviendo siempre lo que es la literatura bilingüe. Because that's who we are. We are bilingual, we are bicultural, we are bi-country, we are transnational. And without further ado, I pass on the baton to Alejandra Regalado, y bienvenidos. Ella va a presentar lo demás. Adelante. Thank you so much, Janet. You are always so generous in the way that you read and in the way that you take everything just with such love and care. For us at Kalina, it is really an honor to be here collaborating with Casa de la Cultura, and I have to say that your presence is just inimitable, and we hope that you will continue working with us in future collaborations as much as
as much as you would like, ¿verdad? So I'm here on behalf of Kalina Press, and I want to thank everybody for joining us tonight. We are here to celebrate Wake the Others, a biography of my motherland. It's a bilingual poetry collection by Willy Palomo, and it's been translated by Alejandro Garzón and Jose Andrés Mos, who's here with us tonight. And it's been published, as Janet said, in collaboration with Kalina and Spider Glass Publishing. For Kalina, joining us here tonight also is Lucia de Sola and Efraín Caravantes. The three of us make up Kalina, and we are very pleased and honored to be presenting this book tonight. Let me tell you a little bit about what we're going to do tonight so you're prepared for the structure. We're going to have 3 readings. First, Josue Andrés Mos is going to read, and he will be reading in Spanish. Then Sarah May will read, and finally, rounding out this wonderful hour will be Willy Palomo. So let me tell you, Willy is the son of 2 refugees from El Salvador. His poems have been published in Best New Poets, 2018, Latino Rebels, The Wandering Song, Central American Writing in the United States, and more. He's a veteran of the Salt Lake City slam scene and released his rap album Enter da Boombo in April 2023. Wake the Others is his debut poetry collection. Wake the Others is an origin story. I really tuned into the way that it focuses not only on Willy's mother's life, but really also how his mother's life is a parallel to the whole country's experiences, and how these stories are also woven into the very fiber of all of us, our mother's stories, right? It's made me think a lot about immigration and war and the way that those are a violence that never ends. It has no borders, and the way that its consequences overlap and brim into the next generations. This book is a celebration of survival and the art of creation. One thing that I really admire is the way that Willy has written these poems with the utmost respect. He never in any way makes a spectacle of anyone's pain. He extends just far enough into detail so that we can come and feel that we're sitting side by side with the speaker. But rather than focus on the victimhood, the book really hones into the resilience, strength, and unity of a family, particularly the women of Willy's family. So Wake the Others is a book of reconciliation. We go beyond the persona of the mother to connect with the person and the human being, and the human being being Willy at this point, right? So let's start off our celebration tonight with some poems by Josue Andrés Naranjo Mos. He was born in 1994. Es poeta, narrador, vendedor de libros, corrector de estilo y gestor cultural. Ha publicado 5 títulos. Algunos de sus poemas han sido traducidos a otros idiomas. Y en los últimos años ha participado en congresos, ferias de libro y festivales de literatura. Bienvenido, Mos. Aquí estamos para escucharte. Gracias, Alex. Un saludo a todos. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, antes de leer los 2 poemas que tengo preparados, sí quiero agradecer a Willy por la oportunidad de haber podido ser parte de este proceso, la traducción de los poemas. Estoy muy contento, muy satisfecho, emocionadísimo, porque sí es un libro entrañable, es memorable, es un libro sobre todo honesto y que creo que plantea de una primera vez desde la salida cuál es la voz de Willy. Entonces eso me emociona muchísimo, me emociona ser parte de esto y bueno, pues poder de alguna manera trabajar con Kalina, ver el producto final de la edición bellísima, el diseño de Efraín, ¿no? Que es una locura, es bellísimo eso, así que bueno, agradecerles y bueno, voy a leer 2 poemas. El primero se titula Las viejas costumbres
es de el libro del Carnero. Amo tanto a mis hijos que nunca me atrevería a traerlos al mundo. Amo tanto a mis hijos que nunca me atrevería a traerlos al mundo. Por la lengua de la espada se desliza la sangre. Hay cabezas de niños dando vida a la balanza. La mujer calla, es rígida, inmóvil. Tiene los ojos cerrados y sonríe para nosotros. Este es un país solamente para viejos. Nunca nos dejaron ser niños. Siempre nos dieron sangre, canas, calendarios para nuestras lenguas, tatuajes de tinta cortada, pañuelos para nuestros días. Siempre nos dieron el fuego, cosecharon el limón más jugoso para nuestras llagas. Cada noche nos entregaron los besos que nunca deseamos conocer. Saliva oscura hay de los sedientos, fiebre de los amantes del cuerpo de Cristo, y nunca les bastó el cuerpo de Cristo entre las manos, y no son sino los avemarías del perdón para la sombra, para el animal hambriento, para el diente que rompe el nervio, ritual desnudo, ceremonia que oscurece los rostros, que parecida serpiente recorre las piernas y quebranta faldas, como la muerte hace con los párpados. La inocencia queda en la placenta, en el frío, en la niebla, en algún basurero oxidado a 10 años de nuestro llanto. Una mano es capaz de desmoronar los besos, de triturar con sus dedos el calor de todos los abrazos. Solo espaldas frías nos dieron, solo dulces para cosechar la rabia, algunas monedas, algunos juguetes, algo de compasión privada para aprender el oficio, de fermentar en silencio nuestra amargura y seguir visitando a nuestros tíos y seguir viviendo con nuestros padres y seguir la cansada rutina de sonreír al esposo de nuestra madre y guardar los cuchillos bajo la almohada como un gran secreto familiar. Allí está el retorno, en la voz del sacerdote al dictar la misa, en las lenguas artríticas de viejas que gritan, aleluya, amén, Dios bendiga, ruega por nosotros, y niña, usted tiene la culpa, muy cortita la falda, porque el hombre es hombre y el diablo es diablo. Solo vientres rotos nos dieron, una cita con bisturíes en el quirófano, la doble sentencia de ser culpables por extraviar nuestra infancia en algún hematoma de la memoria. Nos escupieron el rostro, nos dejaron masticando sus muertos, nos obligaron a parir a sus hijos, cultivaron la ceguera en sus reinos y nos cerraron la puerta con doble llave. Nos espiaron desde las ventanas tranquilamente y nos vieron contar una por una las arrugas que nos escribieron en la sangre. Y bueno, para cerrar esto que es de Revolver, a Lorson Chant, que es un título que me robo de una canción de un cantante que se llama Stromae, que es francés. La canción se llama Lorson Dance, pero tiene un verso en el cual él dice a Lorson Chant, que significa entonces cantemos. La cordura es un hilo de cristal frente al dolor. No sé cuántos días llevo en este exilio de mi carne. Recuerdo poco, apenas lo suficiente. El nombre de la mesera y la bolsa en que guardo monedas para volver a casa. La cordura es un hilo de cristal frente a mis ojos. Mi propia sangre, el martillo con el que rompo mis huesos. Tomo fotografías de mi rostro para comprobar que sigo en este cuerpo. Pero se me pudre la carne, amor. Se me pudre amargamente la palabra. Canto deseando el olvido, esperando piedad en el desmayo. Repito tu nombre como niño perdido y bailo y canto una canción cuyo nombre no conozco y beso a la primera mujer que me ofrece su cariño y toco su vientre como quien toca un barco para cruzar la noche y olvido notar su número para volver a encontrarme con ella. Digo tu nombre como decir la muerte, como quien escribe un libro corto o un pretexto plagado de pólvora, como quien entiende que la necesidad encuentra hogar en el lenguaje. Pienso en un mismo momento en todas mis muertes.
Se me hace imposible separarme de mí, se me hace imposible separarme de todos. Temo a la muerte de mis amigos, temo a la muerte de mis padres, temo no encontrarte de nuevo frente a mi pecho, temo a estas calles en que se alarga mi sombra, a conocer demasiado bien el asfalto y tener la certeza de que es imposible cambiarlo todo. Digo tu nombre como quien dice el nombre de esta ciudad, o como quien dibuja una frontera marchita sobre sus manos. Es inútil intentar olvidar que soy tanto amor y tanto odio, que me comprende una rabia que solo llena la espuma del mar, que me nacen muertos los hijos y se me disloca a diario la esperanza, que escribo con tanta urgencia porque no me imagino viviendo demasiados años y que hablar de otros me hace olvidarme de mí, que si escribo amor en un verso, a lo mejor deseaba decir mi nombre o el de algún miembro de mi familia, que si pronuncio amor, a lo mejor deletreo fracaso o abandono, pero el delirio es esto y recuerdo poco, apenas lo suficiente, quizá la bolsa en que guardo monedas para volver a casa o para cruzar una frontera transparente a través del insomnio. Recuerdo, recuerdo, sí, que la cordura es un muro tan alto como el dolor y que esta fiebre puede tener el nombre que yo decida al final de la madrugada. No sé por qué estaré llorando o si existirá todavía ojo para lágrima cuando este libro encuentre manos que lo sostengan, pero hoy cierro las mías como quien abre un corazón y esconde su ternura en un bosque de palabras, o como quien pierde a propósito un animal tibio y muy breve en el parpadeo de aquellos ojos que encontraron un revólver. Buenísimo, Mos, siempre, qué fuerte y de veras quiero destacar algo muy importante, que la musicalidad de los poemas de Mos de veras tiene un paralelo con los poemas de Willy. Los dos tienen ese ritmo, ¿verdad? Que viene dentro de la sangre, que se siente, que hasta con las manos, ¿verdad? Lo sentimos como esas olas. Y lo importante que era para Kalina también tener la presencia y la participación de un poeta salvadoreño trabajando la traducción de los poemas de Willy al español, ¿verdad? Así es que el arte de la traducción también es crear otro poema, ¿no? Así es que gracias, Mos, por acompañarnos y por tu bella lectura. Ahora quiero pasar a presentar a Sara. Sarah May, hers is a biracial Salvadoreña artist, weaver, storyteller, and community organizer based out of Salt Lake City, Utah. You can find her lately facilitating community art builds workshops, building awareness and relationship with Great Salt Lake, and preparing to be the witchiest bruja on your block this Halloween season. Welcome, Sarah. Thank you so much for having me. And yeah, it's such an honor to be here in this space. And yeah, I guess a little expanding more on my bio. So for those who aren't familiar with Utah, we have this lake called the Great Salt Lake. And this is a place I've been going to ever since I was a teenager. And it's a place that's had a lot of sacred and spiritual significance for me. And it's also a place that I've always felt like is the in-between, which I'm in the in-between as someone in between cultures and countries and race and identity. And I also feel like this place, this lake, this desert water body is also a place I can connect to antepasados, to ancestors, to ancestresses. So that's kind of some of the poems I want to read with you all today. I feel as Willy's beautiful poetry is highlighting the story and legacy of women, those women, whether they're have passed on or still living, are ancestresses. So I think this is a celebration
of and not only antepasados, ancestors, but ancestresses in our lines, and the matriarchs who hold families together and who, I don't know, bring strength and remind us of what's important in our stories and our families. And so first I'll read a short little poem. So this is called Antepasados. I do not have the stories of my people, so my dreams become my legends, my oral history, my remembering of the Indígena. They live in my dreams, where I travel across La Tierra and walk between people whose faces I almost recognize, but fade in the in-between of blur and memory as I wake. I create my story through the imprint of what came before, living within my body, fragments of memory and alabaja seeds woven into the threads of my being. Our souls reach for each other because they remember. This life is to find each other, otra vez y otra vez. One day, I will see their faces and kiss the tears that fall down their cheeks. For now, I feel their movement and their power, and then the planta of waked sleep. That's my first one. And my second poem that I'll read with you all today. So this is a poem. I wrote a collection of poems in conversation with this water body, Great Salt Lake, that I told you all about before. And so, yeah, this is just a poem in conversation with her. I walk along your descending shoreline, seeing my body echoed in yours. I want to fold myself into your curves and whisper into your hair the words written on the interior of my heart. I reach back through time to all the women who came to this world floating in dark blue water, not knowing they could love themselves, worship their mortal forms, given to the motion of bodies entangled, feel passion without losing who they are. Know what love looks like without being possessed or trapped, standing in their personal power and sovereignty. Our ribs and bones stick out of tar and rock at the north end of your shore. Encased in the sinking earth alongside others like us, they tell me they want to stay behind for those who are trapped like them, comforting and loving past death. I greet the end of this cycle, see the old wounds, decaying flesh, and choose not to look away, breathing in the spirit of all that was meant to move through us, thunder echoing above quiet snowfall. My grief shows me where unconditional love is trying to soften in my body, points on a map showing a new way of being, a new way for women who came before me to grieve all they are, the knowing there's only time to love, our bodies shaped by water into mountains and deserts to be seen and held. I walk your land and my words become the songs of red winged blackbirds, western tanagers and lark sparrows. Tears feed into your rivers. My origin is exposed as salt and fresh water mix at your source. You and I are inseparable from the river to the sea. We are kinfolk, leaving behind slivers of our souls for those who follow. The sun is birthed at our centers, scorching those who forget who we are. Our presence a gift, a most sacred purpose. I shapeshift into the wolf skin you leave out for me, embodying the stars that chart my intimacy. Your chest bone and spine emerge from the sand, a silver spoon to feed your words into mine. We exist as a continent between everything we know, never being born, never dying, existing outside the passing of time, the passing of days, knowing nothing is the greatest epiphany. We are a bridge between worlds, a cavern into the depths of knowing. Our phases build a foundation, a balance, a rhythm of motion.
thank you all so much. It was an honor to share some of my poetry with you all in this space, and yeah, sending lots of love to you all. That was really beautiful, Sarah. I love this idea that you present of braiding these feminine bodies with bodies of water, and the way that they're just source and origin. It's really beautiful, really, really beautiful. And I think it's a lovely way to introduce the work of Willy, who we will now get the opportunity to hear him out loud in his very particular and special way that he reads. When I first met Willy, we had a dinner at my house, and it was several Salvadoran poets, and we all wanted to hear what spoken word was like, right? It's not really something that is very common in El Salvador, and he just blew us away. He blew us away. I do want to say also, for all of you that are listening, please leave any questions or comments on the Facebook feed, so that at the end of the reading, we can share some of these comments with the rest of the group, and maybe Willy can answer some of your questions. And now the floor is all yours, Willy. Thank you all so much for being here. If you're joining from Facebook Live, everybody who's in the Zoom room right now. Jeanette, thank you for opening the space, and the lovely, yes, the amounts of love she showered on me as I entered the room was exactly what I needed. And you know, you write things and you're never sure the impact they have. And it means so much that my mom's story can reach this many people, and a lot of the people I hope it could. Alex, for giving the book a chance with Editorial Calina. There was so many challenges in the publishing, and honestly, getting to the point where it exists in this beautiful form, I'm so lucky. Efra, who just destroyed, did such a great job with the visual art, with the flip book in the bottom of the book. And of course, Moss, I want you to know that one of my friends already texted me and said you made her dad cry. So that's just where we're at with this reading, that intergenerational healing. And Sarah, mi hermana, thank you so much for being here and joining us. And I see a lot of the work of this reading as bridging a lot of the spaces that where we want to be. You know, we're all have some sort of connection to El Salvador, or people hailing there. And no matter qué pasa, we're going to continue to build these communities across whatever fronteras and challenges that are there. I'm going to be in between languages, and I'm going to be going from English to Spanish. And if I'm going to read a poem in English, then I'll explicarlo en español. And if I'm going to read a poem in Spanish, then I'll explain it in English. So the first poem I want to read is How I Learned to Read, pero en español. And I'm really lucky to be here, in the sense that, like, right now I'm in Chicago teaching a literature course at a university, working in the humanities, to help have people have conversations about the prison industrial complex and all the challenges that we have in the United States with dismantling mass incarceration. And I'm able to do this because my mom instilled in me a passion for reading. And when I was little, when I was learning to read, my mom's reading skills were really still not very much there, but she knew the importance of it so much that she would still sit me down with picture books and then just make up stories, because she knew it didn't matter as much the exact words we were saying, but more that I fell in love with reading. And that's part of the reason I can be here right now. Como aprendí a leer. ¿A dónde ha ido mi mamá?, preguntaba el pajarito bebé de nuestro libro favorito. Como un can mimado, ahora quiero alardear, decirte que ella me leía más a mí que a nadie cada noche, excepto que, si le preguntas a ella, fue la fe, no la educación ni el conocimiento, sino el gran Espíritu Santo, el que le dio el poder para entender las Escrituras cuando ella, humillada, confesó a los misioneros que no sabía leer.
Nunca imaginé sino hasta ahora que si lo que me ha contado sobre ella es justo, entonces no me leo nada de nada en mis épocas de kinder. Me imagino que debió haber visto las letras sin encontrar otra cosa que un laberinto más hecho de calles y señales, otro mapa sin nombre de Nueva York que tuvo que aprender a navegar por pura fe y instinto. Interpretó esos dibujos del mismo modo en que veía otras noñerías gringas o memorizaba señales oscuras de camino a su trabajo. Durante el primer grado me propuse enseñarle a leer y enfrente a sus invitados quité todos los libros de los estantes, regando una biblioteca de pena en el piso, corrigiendo su inglés como corregía sus cuentos infantiles de la misma forma en que escribo ahora su historia bajo un español torpe que nunca sentirá como su hogar. Y es que no hay una palabra que escriba su verdad sin importar cuántas veces intente escribirla o en qué idioma lo haga. I can't write it down. Oriunda de un país de poetas ejecutados, marcados solo con una X, en el que alfabetismo significaba poco más que firmar tu nombre yuxtapuesto a una X. Ella me enseñó cómo caminar sin zapatos, a leer sin un alfabeto que encadenará mis lenguas. These first poems, estos primeros poemas van a ser cosas que mi mamá me ha enseñado, que me ha enseñado mucho, mucho. Estoy aquí por cuánto ella se dedicó, que yo podía aprender. Y este próximo poema es poema en el que mi mamá me enseña a hacer twerk. Mi mamá no le gusta bailar mucho, pero le di este título al poema porque uso para mí como entiendo el twerk, como entiendo ese baile. Es una manera de danza donde te sientes libre y por cómo ella trabajó y cómo ella peleó para su libertad, para ser independiente. A mí me enseñó cómo ser libre. Y esa libertad también necesita ver con el albedrío de escoger sexualmente, especialmente importante para las mujeres. Y esto cuenta una de sus historias donde ella necesita pelear a protegerse su cuerpo contra un hombre que le quería atacar. Where mama teaches me to twerk. My mama got a big old nose, beak like a hungry pájaro, teeth like an out-of-tune piano, as broken as her English. Yeah, maybe mama ain't much, but she got back. A Latin woman, tu sabe, the way they carry the world, tumbao, dumb double take of men and gringos when they see a fat brown ass, the weight of it. Cracking its lovely slit and snared bass drum, it pounds in the muscles. This is not a song where you can sit down and bop your head. This that sweat as a child in fields of sugarcane and cotton. This that slash coins made in her pocket, selling tamales on the street with no place to sleep. This the man cornering her as she folds his wife's laundry. This him gripping her ass. This her, no, puedo ser indita, pero no soy tu estúpida. This the broken teeth of her knife, trembling inches from his face. This is his laughter and fast hands, his threat to slit her throat and rape her. His chase, his boot kicking a dent into the thin metal door as she hid in his niece's room. This is faith, solidarity. The niece who helped mama escape once he gave up, got drunk. This is her refuge with another family, another country. Her song, thousands of steps across a desert. When I say I got my mama's ass, I mean this. I'd come home past midnight to find mama's back
bent over, mopping the floor, cooking pupusas after her double shift, and at the same time, I mean, once I spent a summer day cleaning the house top to bottom, and when mama came home, she made me mop the ceiling. I mean, once a white woman asked how mama got that ass, and mama passed her to vacuum. I mean, I have never had to work a day of my life as hard as my mama. Mama can't dance, but the way she rocks it taught me how to hustle, surrender myself to the break, to work. We're in Latin American, Latino, Hispanic Heritage Month, Latina Heritage Month in the US. And a huge part of this next poem, Sopa de Pata, is about honoring not just, the Spanish roots, which are the ones they always want us to honor, but also the indigenous roots, and in this poem in particular, the African roots. There's so many parts of Salvadoran culture which come from African heritage, sopa de pata being a huge one of those, but also like horchata, if you're in Latin America, basically a whole large chunk of the music, all the cumbias, merengues, all of the dance and music we enjoy. There's been gigantic contributions from our Black brothers and sisters. And this poem, Sopa de Pata, was me not just like giving an ode to the soup I grew up with, and my mom's kind of story in it, but also trying to reach back and speak with some of my African ancestors. Sopa de pata, caldo del color de la sangre, rojo marrón de un tiro en el ojo, su insomnio hierve, grasa y hueso, yuca y tripa, hueso, la pata de vaca, nudillos descarnados, un dolor tierno en tu mandíbula, un glaciar macabro para chupar, sucio como una luna que flota oscura en tu plato. Yuca, raíz despiadada, piel llena de cicatrices, agrietada como la inmortal espalda de Gordón, tan resistente que hay que cortarla con cuchillo de carnicero, carne que se vuelve suave y pastosa únicamente en el aterrizaje tempestuoso del caldero hacia el estómago, pesada como una mentira, la parte más sustanciosa de la comida. Tan solo unos bocados bastan para matar cualquier hambre. Tripa, la entraña donde se siente cada dura y cruel verdad, llena de mierda, lavada, tallada y hervida 3 veces hasta quedar blanda, tomando 3 ollas de agua para limpiar la esponja del vientre, pálida como gusanos, pequeña como lenguas cortadas. Todo se cocina con plátanos, zanahoria y ayote, y se sirve al mediodía en los días de verano, en que las moscas se ahogan al aterrizar en nuestros cuellos, comida a la que solíamos hacer muecas como niños ingratos ante el sacrificio de nuestros padres. Sopa de pata, tu crudo ritual, me enseñaste a limpiar con la lengua cada cuenco y intestino, incluso a tragar hasta lo agrio, el regusto amargo de todo amante. Sopa de pata, intentaste ahogarme una vez cuando era niño, con un suave trozo de tripa atrapado en mi garganta, y mientras me ahogaba sin poder hablar, llamaba a mi mamá sin que me escuchara hasta que golpeé la mesa con mis manos, y entonces ella me levantó de la silla y golpeó mi espalda con su palma hasta que expulsé en medio de la tos un bocado de tu tripa blanca que quedó en el piso de la cocina húmedo
y sombrío como una babosa. Me quedé sin aliento, limpiando las lágrimas de mis ojos y le pregunté a mamá si podía retirarme. Ella me miró directamente a los ojos y me dijo, no, hijo, no desperdiciamos la comida en esta casa. Este próximo poema es sobre mi tía Tere, una de mis tías más favoritas que ha podido convivir con ella cuando mi primo se encarceló y yo tuve que ser padre después de un día porque como estaba encarcelado sus niños, uno de 8 años, uno de 9 años, vinieron a vivir conmigo, con mi tía. Y ella es una mujer, una señora que ha peleado mucho en su vida, pero que nunca gives up, que siempre va adelante. Uno de los poemas más difíciles en el libro se trata sobre sus experiencias durante la guerra, pero esto es una experiencia que ella tuvo antes de la guerra, y este poema se llama El hombre machete. Tía Tere told me his real name was Daniel. Ojos como las boquitas mojadas de botellas cristales. Face, a chilled pilsner with a cracked side. Daniel, una mano amputada a mitad de una oración callado en su puño. Daniel, a bloody foot running nowhere by itself. Daniel, who split Usulután in myriad directions with the slash of his machete. Arm, leg, arm, head, broken votive statues to a thirsty god whose horse hooves echo the gut spill smack of his blade, who left police with slippery limbs to gather and no liquor to bury them. Daniel, better known by the locals as el hombre machete. What else do you call a motherfucker who hacks apart men, women, and children for the nickel and dimes of their pockets, cabeza por cerveza and vice versa? Everyone knows to run away from a mofo with a name that ugly. Everyone except for my tia, of course. No te creas, héroe, niña estúpida, cried abuelita in accord with all the other rational people. Nah, while mamas seized their babies and grown men ran and left their huevos at their table, Niña Tere held her mesas down, just a teenage campesina y cocinera, a female David against a mini Salvadoreño Goliath, and she wasn't about to let some crazy machete-wielding psycho killer chop her family into chicharrones. ¿Sabes quién puta soy? He asked her, eyes squinting like a blade. Of course, Matia gave him a side eye, twice as sharp, and spat, me vale verga. She ain't moved, not even as he declared, soy el diablo, and pulled out the gory machete, face twisted with satanic laughter. Nah. Niña Tere laughed along because she'd been already seen the devil, and he ain't him. So he swung his machete, a warning strike, at the table and got it stuck. Matia didn't hesitate. Behind her back, she pulled a seething red poker from the fire and stabbed ese carajo in the throat. Said he shrieked like a butchered sow and bled, leaving behind his machete, staggering back to his horse, never to be heard of again. Tia Tere tells me all this as I help her prepare hojas de guineo for Christmas, tamales, my punishment for snapping the limbs off my sister's Barbie dolls, her hand a heavy smack across my face as she sits, humming softly the hymnos with legs not even her diabetes could take away from her. I ask her if she's a murderer, and smiling, a crooked viejita smile, she tells me she would do it again to any man who acts like he owns this world. So that's a little bit of my tia Tere. I never met anybody who's as much of a badass as she is.
This next poem is from the perspective of my mama. So, esta poema es de la perspectiva de mi mamá. About having to witness her father, my grandfather, be beat by soldiers during the war. And this happened by both sides of the conflict. So both the military and the guerrilla looking to recruit my tíos when they were just children. So this is about her experience surviving that, and also my abuelo's experience surviving that from her perspective. Testigo. Papi hizo agujeros en la parte superior de los barriles para que pudiéramos respirar, pero ninguno para ver. Así que no puedo decir que vi al batallón. No puedo declarar haber visto a los hombres, o eran niños, hacer de la camisa de papi una bandera blanca y pisotear su pecho como si apagaran una fogata. Pero no había fuego, solo papi, gruñendo y jurando que no quedaba nadie en nuestra choza, ningún hijo que pudieran volver soldado, ni hija que pudieran convertir en madre soltera. Así es como papi nos protegió. Nos hizo llevar sus jeans en vez de faldas. Así, si los soldados nos encontraban, seríamos más difíciles de violar. Nos pegaba cuando le contestábamos o desobedecíamos y nos enseñó a preparar sopitas, arroces y tamalitos para que un día pudiéramos ser buenas esposas. El mundo es injusto con las mujeres solteras, nos dijo. Entonces aprendimos a sufrir. Buenas hijas como éramos, lo escuchamos siempre. Incluso mientras los soldados encendían sus ruidosos motores para volver a atropellarlo. Incluso cuando nuestros hombres nos engañaron una y otra vez. Papi debió haber muerto ese día, pero se necesitó un hombre para interponerse entre él y los soldados. Se necesitó un hombre para gritar que se detuvieran y defender su buen nombre. En inglés, testigo es una traducción de mártir, mientras que en español testificar implica arriesgar tu propia carne para la verdad. El poder olvida que algunos sobrevivimos para contar la historia. El hombre sobrevivió, los soldados huyeron, papi vivió y lentamente logramos reacomodarle las costillas en su lugar. Durante semanas le colocamos gotas de leche tibia para su lengua. La inflamación cedió. Aprendió de nuevo a caminar. Algunas de sus hijas todavía se ocultan en barriles de frijol y otras siguen dominando el arte de desaparecer. Realmente no podés seguir más porque Okay, ahí estamos pues. we want to hear more, but your poems are so powerful, so real, so painful, so magnificent. Really, I am thoroughly moved by them, and we had to stop to let you know that you're hitting every single chord of our being. And it is a reflection of our society, and it's a reflection of our families, and many of us are still trying to find the barrels where to hide. Mm-hmm.
And in some ways, that's where we are, buscando ese escondite de una historia que no queremos oír, de una historia que no queremos ver, de una historia de la tía Tere, qué mujer más cachimbona, una heroína. Te digo, es un honor que la pongas, es una de las siempre vivas, es una de las mujerazas. So I had to stop you for you to continue, but I think that all of us are feeling this amazing rhythm of your heart. Boom, 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 boom. The rhythm that you have as you read and recite this poetry is really the beating of all of us, all of our hearts. And I just had to stop you. We want to hear more, but it's just amazing, just amazing. Please continue. Continue killing us softly. I'll stop whenever you tell me. No, it's just they are just, esto es lo que les digo yo, que esta es la poesía que necesitamos conocer y ver, esta segunda generación que no conoce ese dolor, y tú lo estás poniendo tan bellamente. Gracias. Go ahead. La próxima poema que voy a leer se llama Los brazos de mamá. Es un poema que trabaja más en inglés solamente porque brazos en inglés tiene el doble sentido de como armas de guerra y también de los brazos del cuerpo. Pero se trata de una de las experiencias más feas que tuvo mi mamá, en que estuvo en un bus y militares se subieron en el bus y buscando a comunistas, dispararon y mataron a dos muchachas jovencitas como ella, uno a su izquierda, uno a su derecha. Es de puro milagro, mi mamá se hizo que estaba muerta, pero no le pegaron a ella. Y this poem in English is called Mama's Arms. Mama's arms fight one another to death, whipping, welding, they corkscrew. Black-eyed wrists morph and hiss into barrels. Shoulder blades pistol grip into militant hands. Bullets spill drunk from bony magazines, skins glow metallic. Soldiers cuff arms behind backs, fire arms into the baby blue where they fall half-born as warning. Arms are wide, my tías hid in barriles de frijol and left abuelo for dead in the streets. Why? Tío Toño slept on rooftops as soldiers beat down the doors at midnight. Why? Mama played dead when two soldiers stepped on the bus and asked where they were. Las comunistas, and an arm pointed at her, red basket of fruit, and tore the air like a flag over tres campesinas, inditas, pobres, como cualquiera. Soldiers sling arms over their back, and mama chokes back to life beside two dead girls who swallowed bullets meant for her body, a savage Lazarus, her arms crawling, multiplying out of the earth for vengeance. Arms or why mis primos' bellies disappear like buses down dirt roads. Why they had to flee the country. Why this deportation is a death sentence. Y ya no conocemos nuestro Salvador. Mama Tierra, I need you to know these are not your arms. Your arms are not made of metal.
Your arms do not come from the United States or the Soviets. Your arms are not arena or communists or naivistas. They do not know the word revolucion. Your arms are not Mara or 18. They do not belong to pandilla or partido. Your arms are my mother's, the ones that taught me how to fold mine in prayer, a dar gracias a Dios por otra día de vida, por los alimentos, the same ones that cradled me como una bomba, my wet black hair a fuse you refuse to put out, the same arms that begged me to return to our Salvador, praying, shaking me awake from nightmares. Despiértate, mijo, wake up. The next poem, I'm gonna read two more that I have planned, and then we can switch to Q&A unless y'all need me to stop sooner, in which case I will just stop sooner. But I wanted to read a poem that in English is called Homecoming, because I think a whole lot of this reading has been talking about, yes, the silences that exist in our family. And one of the things that hurts me about my own experiences with my grandmother is, yes, my inability to be able to connect with her when I was younger. She visited the United States a few times, and when I visited El Salvador, I got to see her, but there was so much in between us that I never got to know who she was. And it wasn't until years later, after she was dead, where I would ask and hear stories that I grew to understand the sort of woman she was. So this poem kind of talks about, yes, the not being able to understand. It's called Regreso a Casa. En los últimos días de vida de la abuela Tina, le daba por irse de la casa por horas, caminando kilómetros enteros por senderos de tierra. Me la imagino tal vez murmurando, cantando, aunque la mujer de labios finos rara vez me dijo algo. Ella prefería abrazarme, poner sus manos presionadas contra mis sienes y darme besos tan débiles que ya no puedo recordarlos. Pero si cada vez que alguien moría en las noticias o en una película se quejaba de ello con mi madre. Una vez, conduciendo por la autopista, mi padre señaló con el dedo un pastizal y declaró: soy dueño de todo aquello hasta donde sus ojos alcanzan a ver. Y ella le creyó. La recuerdo en otra ocasión tirando puñadas de agua de un arroyo sobre la cara, gimiendo alegremente mientras que pasaban los blancos. Hasta donde yo alcanzaba a entender, no hacía otra cosa que dormir y hacer tortillas. Mamá tomó un avión a El Salvador para estar presente en su lucho de muerte. A su regreso, me contó la historia de una mujer inquieta a la que un primo persiguió hasta quedarse sin aire y llevarla de regreso a casa. A la mañana siguiente despertó murmurando: este no es mi hogar. ¿Dónde está su hogar?, le preguntaron, y comenzó a hablarles de su casa en San Agustín, años antes de la guerra, antes de que la mitad de ellos naciera. Al igual que la abuela, yo quisiera regresar a algo que me pertenezca. De hecho, a esas alturas yo debiera haber muerto, ya, para clavar mis huesos en el suelo como crucifijos y reclamarlo como mío. Los soldados vaciarían cargados enteros disparándole a mi fantasma, y yo derramía cascadas enteras de tierra sobre mi cara y reiría. Okay. Last poem before we go into Q&A or any other poems if there's requests. Escribí este poema durante la era de Trump
en Indiana, cuando yo estaba sirviendo como uno de los líderes de un grupo de estudiantes sin papeles. Y era un tiempo bien difícil. En Indiana, especialmente un estado rojo, demasiado republicana, los estudiantes sin papeles y sus familias están sufriendo mucho. Y es un poema que termina con como parte que yo escribí para como agarrar a los gringos a mi alrededor por el cuello y tratar de como sacudirlos. Pero también cuando se lea en un como cuarto como esta, donde estamos entre salvadoreños, entre familia, es más como para reconocer los sacrificios que ha hecho nuestros padres para nosotros y todos los inmigrantes. This poem's called Where We See Mama's Back. At the border, the coyote forced Mama to run with the men as punishment for refusing to be raped with the other woman. I do not know how to describe the way the sand bit into the soles of her feet, inching further and further until it became her skin, her flesh. I do not know how to describe the way each step felt like it was underwater when there was no water. When sweat became dry beads of salt, of sand stumbling down her face until they became her face, Mama, a sand woman, her throat hissing like wind and snakes, her thighs rubbed together so hard they bled a dry red, stone sharp as crescents, cutting her feet. Then came the hills. In this poem, we will end the story here, where Mama finally rests, where her fallen hands are already buried wrist deep in the desert. In this poem, everything Mama carried finally falls off her back. The 8 hungry heads of her hermanos y hermanas roll down the hills, the hungrier machetes of the soldier's stick from the sand like needles of giant cacti, her torn shirt exposing the pale brown ripple of her spine finally uncurling. I want there to be a version of the story where she no longer suffers, where for once another God performs the miracle, the atonement of blood and limb, where we no longer have to live with the guilt of her sacrifice. In this poem, a man lifts Mama onto his shoulders and carries her the rest of the way. This man is the same man who stood up when the coyote wanted to put Mama with the woman and told him no. She is my sister. We will not part. When the coyote yells for him to leave her behind, to dissolve in the dust, this man carries her the way the sky carries the moon. The light we see by in the dark, the only pure thing in the sky. This man is my father, sitting beside her hospital bed, massaging her back. No, in this poem, my father is in the hospital bed, howling to the heavens as doctors pull me bloody from his body. Both are feet flailing in descent. This man is each of her unborn children, closing her eyes, nursing her dry lips with our bone and blood. This man is you right now, listener, looking at the screen, carrying this unholy burden for the shortest of moments. So for once, we can understand how quickly we would collapse. Thank you all for being here, wherever you're zooming in from. Being able to share these stories with y'all means the world to me, and my mama. This is a book that took a lot of years to get published, and it was one that she would check in on me a lot. Like, when's the book coming out? And I was like, I don't know yet, Mom, we're working on it. So thank you so much for being here. And thank you, Alex, for helping make this possible, especially.
It's so moving, Willy, so moving really to hear these poems in your voice, and with such sincerity and emotion. I think that the whole time that you were reading, I kept thinking of, I wonder how Willy's mom received these poems. How was it for her to hold the book in her hands after all of this anticipation, which I'm sure is also mixed with a lot of kinds of emotions, no? That her Yeah. story is out in the world. There's a lot I can say about that. I want to start by saying, the first time she got to hear these poems was actually when we were in El Salvador with Moss in the Festival Internacional de Poesía. And I got to give a huge big up to Moss and Alberto and a lot of the people who were there, because they were one of the first ones who were like, oh, you have to translate this to Spanish. It's not really an option. Like, you got to go do it. And it doesn't matter if you do it in your terrible Spanish, like, go do it and we'll figure it out. Pero for the longest time, I went to Indiana to go write poems. And for my parents, they'd seen me at poetry slams, but they didn't quite understand what it was. And it was beautiful for me to be able to be in El Salvador the first time she heard these poems. And, in a Spanish that was like me and Janelle Pineda trying our best to piece it together with all the poets who were at the festival, who were from all sorts of places in Latino America. And we'd be like, how do you say this word? And they're like, don't use that word. Yes, trying the best in a Spanish bien torpe to try to make it work. And she got to see the conversations it opened up. And I think part of what I'm grateful for that is that even though it was really vulnerable and difficult for her sometimes to hear her stories, she got to see what it did for people, where she got to see oh, people need this. It's not just something that is about us, it's bigger than us. And that was a really big part for her. When she finally got the little box of books, because I sent a box of books over to Utah, and she's been hustling them out because she sells pots and pans. So I'm sure every single time a client comes over now, she's like, I got my book here that I've been telling you about. But when she got them, she did leave me a voicemail afterwards. That was really sweet, and really short, just being happy with it. And she read it all in one night. Her reading skills have gotten way better, largely through teaching in church, because they gave her a teaching position. So she had to learn how to read the manual. So she would spend hours working on these lessons, and for these teenagers. And the teenagers who so can sometimes be really rambunctious at church, but they would see how much effort she put in, where she's like, I spent 6-8 hours reading this lesson for y'all last night. So se ponieron más quietos después de eso. But she said that she read it all in one night, which was surprising and sweet. But I hope she's happy with it. There's a bunch of, it's difficult. It's a version of her story. It's only one of them. And I feel that's one of the most difficult pieces of it, is that as I was writing it, I kind of was writing it knowing that it would be impossible to do justice with it. But it was important, especially as we have nieces and nephews who are being born into the world. And as much as she's their happy grandmother right now and being an amazing abuelita, we never know when we're going to go. And I was terrified of a version of the world where they never got to have her stories in any form. Especially seeing the turn that the US has taken towards a very anti-immigrant place. There's also the fear that we can't allow these kiddos to forget where they come from. So that's a bit of how she took it. You'll have to ask her when we see her, and we'll be in El Salvador, and hopefully you'll be there, Alexandra, and then you can ask her yourself. For sure. For sure. No, my mom had this thing that she would always say, en vida. And I think that really is something extraordinary, that you were able to write this and to publish it and to present it and really be able to live it with her, and to pass that along to the next generations. It's really an extraordinary thing.
to happen, to do while she is alive and while you can, hold it together. So that's really wonderful. Somebody is asking right now on the questions, Willy, where is the best place to buy the book? We know that it's available through various outlets, but I think you can recommend to us what the place that you most would like people to access these books. Yeah, local bookstores for sure. If you can avoid Amazon, just because the survival of these local bookstores is also just how more of these conversations get to happen. Like we did a book launch in Pilsen Community Books in Chicago, and without that space existing, it would have been just way harder to be able to even spread the word with the community that we have here in the Chi. Bookshop.org is a good place to go. And then they allow you to select which local bookstore in your area you want to gift it to. If you're in Utah, Under the Umbrella Bookstore and Happy Magpie Books are where I would say. But honestly, if you have a bookstore that's closer to you that you want to support, you can, in bookshop.org, you can set it to send them the profit from whatever they make from profit from selling the book over. Reviews help a lot to boost stuff. So if you have any thoughts, even if it's just like yay or like a 1-word review, little things like that help boost things to spread the word. And for all the people who are tuning in from Centro America, Latin America, wherever you are in the world, we're working on it. So I'm going to come to El Salvador and Mexico and these places with your suitcases of the books, and we'll make sure to get it where it needs to be. And remember that if you are like short on money right now, you can also ask your local library, like, hey, there's this book, I want it. And then you can see what they can do to help get it there. And poquito por poquito, we can make it happen. I'm going to be in the US shortly, next week, actually. And I'm going to coordinate with you, Willy, so that I can bring a batch over to El Salvador. Entonces, luego vamos a tener distribución aquí en Calina, en todas las librerías donde nosotros distribuimos nuestros libros. Así es que ya lo vamos a tener aquí en El Salvador también. Yo quería decirles que hay mucha gente que está con nosotros, Willy, y que quiere saludarte. Entonces, y saludarnos a todos, quería nada más mencionar que está Otoniel Guevara, el gran poeta salvadoreño, Yanel Pineda, Johnny Ponce, Ana María Delgado, está Yanel Pineda, dice, bravo, Moss, let's go, Sarah May, let's go, Zenaida Elvires, Marilee Coles Richie, wow, so beautiful, Sarah May. Carlos Palomo, Connie Elias, Danilo Highville, Janel Pineda dice, thank you for sharing with us, Sarah May, an honor to hold your work. Willy, bravo. Maria Daniel Thurber, Johnny Ponce, so glad to hear such thoughtful words. Emilia Mendez Escapini, Janel Pineda dice, shout out to Kalina team. It's such a beautiful graphic design. Felicidades, Efra. Gloria Chacón, Nancy Gutiérrez, Alberto López Serrano. Tú estabas hablando como Alberto apoya. Saludes a Willy Palomo. Te esperamos aquí, dice Alberto. Gracias por todo lo que haces, Alberto. Eres maravilloso. Nancy Gutiérrez, gracias por compartir. Y Alberto López Serrano dice, queremos mucho a tu mamá, Willy Palomo. El Festival Internacional de Poesía Amada Libertad en El Salvador estuvo feliz de contar con ella y con vos en el 2018. Hugs. José Ramírez, Paquito Rodríguez, Alberto, Tania Natasha, Vladimir Monge, un poeta salvadoreño que vive aquí en el área. Felicitaciones a todos, un gusto escucharles. Luis Canizales, Roxana Álvarez, Melvin Sáenz, Tilly Perdomo, Muriel Asbun, Marilee Coles Richie, oh, so wonderful, Willy. Mujeres con fuerza. Llévalo. Héctor Rosales,
Marilee says, it's so touching. Marina El Ismael Manzano, Janel Pineda, love you and your mama. Tessa Young, beautiful and powerful. Love you, Willy. Big hugs from Janel Pineda, Giovanni Ponce. I want to meet Willy's mama. So be aware, it isn't just you, Willy, it's your mom. I want to meet. Okay, and I think Alexandra has put in bookshop.org, as you were saying, and it's going to be requested at Westminster University. Zenaida Elvides, qué privilegio más hermoso escucharlo. Sigan adelante. María Guadalupe Castellanos. Y también, Efra, tú también tenías tal vez algunos comentarios en el site de Kalina. Efra. Hola, no, he estado revisando Kalina y creo que no hay comentarios. Bueno, Como es transmisión de Casa de la Cultura, entonces creo que todos se han ido para allá. Bueno, no. Muy bien. Sí, no, está bien. Bueno, quería adelante entonces Alejandra y darle la oportunidad a todos de poder decir unas palabras. Bueno, Moss, ¿por qué no nos das unas últimas palabras? La verdad que tus poemas le hacían un eco muy especial a Willy. Los poemas que seleccionaste era como un danzón. Era como un danzón, Bueno. ¿verdad? Muy, muy bien seleccionados y, por supuesto, preciosamente leídos. Para cerrar, algunas palabras. Gracias, Janet. Sí, precisamente era la idea que conectaran con el espíritu de lo que más o menos creía yo que iba a leer Willy, pero sobre todo es con el espíritu del libro. Yo estoy, como les dije, muy contento, me siento genial al haber escuchado finalmente en la voz de Willy los poemas al español, o sea, es una belleza, suenan geniales, me alegra muchísimo. Yo creo que cada persona que pueda tener acceso al libro se va a llevar una experiencia memorable. Siento que si es un libro con el que te puedes conectar muy fácilmente, no es necesario haber migrado, simplemente es necesario tener familia para poder sentir todo lo que ocurre dentro de Wake the Others. No, de nuevo agradecerle a Willy por la confianza. Yo desde el primer momento me sentí muy conectado, siento que también hay algunas rimas a nivel musical que conectamos muchísimo con Willy, ¿no? O sea, conectamos con escribir largo, ¿no? Escribir con largo aliento, en algunos momentos estéticos, a lo mejor sea una cuestión generacional, ya en algún momento lo vamos a ir descubriendo cuando se teorice más al respecto, pero sí, siento que ha sido una presentación muy bella, yo estoy feliz y espero poder ver caminar este libro. Sé que va a haber un momento en el que empezarán a salir muchas reseñas, selecciones y va a hacer mucho ruido muy pronto. Así que gracias, Willy. Es un placer haber escuchado a Sara, aquí compartir con Alex, contigo, Janet. Ahí de nuevo felicitar aquí públicamente a Efraín por el trabajo impecable que ha hecho. Es una belleza ese diseño y bueno, mi cariño para todos. Sí, sin Moss este libro literalmente sería lo mitad de lo que es. Pues gran gracias, Moss. Y de Efra quiero enseñarles, there's a flip book at the bottom of this book, which is no like US press would ever do this. So this is something that like that sort of attention, Editorial Kalina, we owe a lot to that, and especially los esfuerzos de Efra. With the beautiful design, and I'll always be, my mom was so excited when I showed her the book cover and the design. So gracias, Efra. Efra, ¿algún comentario?
Sí, bueno, yo lo que quería decir es que cuando hay calidad en las personas que están involucradas en los procesos editoriales o en cualquier rama artística, los resultados siempre son positivos. Entonces, para mí como diseñador, por ejemplo, es súper, se vuelve mucho más fácil y mucho más disfrutable el trabajo cuando se trabaja con cosas que ya tienen dirección, ¿no? Entonces, el libro de Willy, desde que lo leímos internamente en Calina, había toda una dirección ya puesta sobre lo que el libro quería decir y lo que el libro era. Y entonces traer, por ejemplo, a Osvaldo Ramírez Castillo, que ya habíamos trabajado con él en un libro anterior de Vladimir Amaya, entonces nada más fue agregando y agregando más calidad a lo que ya a lo que ya la poesía de Willy dice. Entonces, gran parte de lo que está ahí ya venía por Willy, podemos decir. Entonces, para mí fue muy, muy fácil y muy entretenido, muy disfrutable el proceso de trabajar esto, ¿no? Entonces, la idea básicamente era traer como lo que Willy ya está proponiendo, que es hacer el retrato de alguien, de una nación, ¿verdad? A partir de sus poemas y de esta visión un poco caleidoscópica que tiene el libro. Y entonces nada más fue llevar esa idea a lo gráfico, ¿no? Que es como jugar, como tener este juego de rompecabezas en el que vas moviendo las piezas y vas encontrando la figura, vas descubriendo la figura, ¿no? Y el flipbook, que es la parte que está abajo en el libro, refuerza esa misma idea, ver cómo aparece el retrato de alguien que también es una nación, ¿no? Entonces, eso creo que fue mi trabajo y que, como lo digo, ya venía desde los textos de Willy y de las ideas de Willy. Entonces, yo muy agradecido con todos, con Kalina también, que también es la casa editorial que ha hecho posible esto, Glass Spider también. Y, y nada, que existe esa apertura para poder hacer cosas y para poder proponer cosas interesantes a nivel gráfico también. Bueno, yo creo que ahora Alejandra termina porque para mí lo que dijo Efra es poder poner en un libro no solamente una visión, sino que una nación. Y yo creo que eso es lo que se ha logrado, esa nación transnacional muy bellamente reflejada en todo sentido. Adelante, Alejandra, para cerrar. Sí, nada más agradecerle a todo mundo por habernos acompañado y creo que esas son las palabras ideales para cerrar, ¿verdad? Darnos cuenta que la Casa de Cultura, que Kalina, que cada uno de nosotros a través de nuestros escritos estamos tratando de crear nuestras identidades, ya sea en cualquier país en el que estamos, ¿verdad? Y de las raíces de nuestras madres, de las que nosotros ya llevamos adentro, y esa nación que para nosotros es la poesía, ¿verdad? Ahí vivimos, ahí residimos. Así es que muchísimas gracias a todos y Gracias a todos ustedes por esta noche extraordinaria. Sarah May, todos, muy buenas noches y adelante con este libro y que salga. Muy buenas noches. gracias, Janet. Buenas noches.